Are you looking for a tender, yummy-licious, and crispy-licious lechon even without occasion? Well, we've got you covered! Kay ang JP's Eatery Dumaguete nagtukod og laing branch dinhi sa may bakong Diversion Road. Ug mao ni ang lechon sa Diversion. And tara, atong adtuon ang lechon sa Diversion. And located lang ni sila sa may Isugan, Bakong Diversion Road, Bakong Food Hub. They offer 900 pesos per kilo and 150 pesos for combo meals. Ang combo meal consists of lechon, rice, and soft drinks. And as you can see, napod sila add-ons na pipino para sa combo meal. And then syempre, napod sila perfect na sausawan para pampagana sa mga katawhan. And then mostly, mag-open ni sila 4 o'clock in the afternoon. And they also serve for only 30 pesos for the special dinuguan. Paalaala lang, para lang ni sa mga taong ganahan mukaon og dinuguan. The perfect combinations of lechon plus halang nga sausawan plus pipino, one rice I think is not enough. Maka-add-ons jud ka og another rice. And then lastly, maabi-abihon gid kaayo ang ilahang mga staffs. So once again, visit lang niya mo dire sa may Bakong Diversion Road. Thank you so much.